Enugu Network Center, Okibe, NTA Channel 8, Odogwu na mgbasa ozi. Akwụkwọ Abia State Polytechnic eme ngagharị iwe maka ọnwụ nwa akwụkwọ ibe ha. Ụlọ ọrụ JAMB anabata iji mkpịsị odee HP maka ule mmata etu onye si kwado maka ule UTME. Onye nta akụkọ anyị eleba anya n'ihe ize ndụ dị iji akwụkwọ fịrịfịrị stylofoam kụnye nri. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo mụrụ m deme nke onye chiri ya zelu. Nnọọ n'akụkọ ụwa taa, abụ m Dominica Onyekereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ngagharị iwe dapụtara n'Aba, isi obodo steeti Abia, n'ihi ọnọdụ ndị a iwe dị n'obi kọwara dịka ọnwụ na-adapụta kwa mgbe enwere ike igbochiwu n'ihu ụlọ akwụkwọ dị elu bụ Abia State Polytechnic. Nke ikpeazụ atara isi nwa akwụkwọ ogogo agụmakwụkwọ nke ikpeazụ ụbụrụ ya na-anụ ọkụ bụ Mary Ezekiel nke ụlọ akwụkwọ dị elu ahụ, ngalaba ya nke ngụkọ ego bụ akaụntansi, onye ọkwọ ogologo ụgbọala gwapịara mgbe ọ na-achọ ịgbafe awara okporo ụzọ dị n'ihu ụlọ akwụkwọ ahụ. Gere ntụgharị akụkọ a Grace Nnanna webatara. Ụmụ akwụkwọ Abia State Polytechnic Aba nọ n'iri uju etu nwa akwụkwọ ibe ha nọ n'afọ agụmakwụkwọ nke ikpeazụ si tụfuo ndụ ya n'aka onye ọkwọ ụgbọ ọgbatumtum ụkwụ atọ bụ keke, bụ onye kụturu ya ma rie mbọmbọ. N'agbanyeghị na amatabeghị onye nwa akwụkwọ a bụ n'uju oge ewebatara akụkọ a, mana akụkọ kọrọ na nwa akwụkwọ a zutere ọnwụ ya mgbe ọ na-agbafe okporo ụzọ abụghị mbụ nke a na-adakwasị n'ụzọ a, n'ihi na ọtụtụ nke gụnyere otu onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ahụ zutekwara ọnwụ ya n'erughị eru n'ụzọ a. Ọnwụ ndị a na ndị ọzọ si na-anọghị ọrụ ụzọ mgbafe ndị ji ụkwụ na-aga n'elu okporo ụzọ dapụta n'ihu ụlọ akwụkwọ dị elu ahụ
bụ ya kpatara ngagharị iwe a. Ụmụ akwụkwọ a kpọkuru gọọmenti ka o mee ihe o nwere ike ya ịhazi ọnọdụ a iji gbochie ụdị ọnọdụ a ịdapụta n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ JAMB ekwuola na ụmụ akwụkwọ niile na-ele ule nnwale maọbụ yiri UTME bụ mock UTME nke afọ a bụ 2024 nke hibere iwe ọnọdụ echi bụ ụbọchị 7 nke ọnwa Maachị afọ 2024 bụ ndị a ga-ahapụ ka ha were naanị mkpịsị odee HP banye n'ebe ule ahụ maka ime mgbakọ ha ma ha chọọ. Ụlọ ọrụ ahụ kwuru na nkọwapụta dị mkpa ugbu a n'ihi ogologo ajụjụ niile ụmụ akwụkwọ na ọhaneze na-ajụ banyere ma na-anabata iji mkpịsị odee HB na-ele ule ahụ dịka ngwa odee. Etu ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ya bụ mkpịsị odee dị mma ma bụrụ nke a nabatara maka ule oyiri a bụ mock nakwa nke ule UTME n'onwe ya bụ nke ga-amalite n'ụbọchị Fraịde bụ ụbọchị 19 nke ọnwa Eprel afọ 2024. A dụrụ ụmụ akwụkwọ ga-ele ule ahụ ọdụ ka ha hụ na ha ejighị ihe ndị ọzọ ọbụla amachibidoro baa n'ebe ule ahụ. A dọọla ụmụ nwanyị ndị omebe iwu ọdụ ka ha jikọọ ọnụ n'otu obi ma kwụrụ gidigba n'ọchịchọ a chọrọ maka nsonye zuru oke na nnọchiteanya n'okwu ime iwu. Nke a pụtara ihe n'ụbọchị nke abụọ nke nnọkọ ezumezu ụmụ nwanyị n'okwu nsonye n'ọchịchị obodo iji merube ụbọchị mba ụwa wepụtara maka ụmụ nwanyị. Gere ntụgharị akụkọ a onye nta akụkọ anyị bụ Amina Saidu wepụtara. Nzukọ ụmụ nwanyị ndị omebe iwu ala anyị si steeti 36 na isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị nke abụọ nke nzukọ ha n'ịhazi okwu ndị metụtara ha na nsonye na nnọchiteanya. Isiokwu ya bụ ịkwalite nsonye ụmụ nwanyị, usoro iwu maka nhatanha okechi na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo bụ okwu ndị etinyere ọnụ na ha. Ebe nkwalite usoro iwu na nkwuchite ọnụ mmadụ n'okwu iwu bekee kpọrọ Policy and Legal Advocacy Center chịkọbara nnọkọ ahụ kwuru na ọ dị uchu ịkwalite eziokwu na usoro mmebi iwu nke obodo anyị. Efere firifiri nri styrofoam nke eji takeaway mara bụ ihe nde kwuru nde ndị ala anyị na-eji eku nri ha ma na-ejikwa ya edokwa nri ma n'ụlọ ma n'ụzọ. Ka o si na dị, nchọpụta emere n'ọdịnsa na-egosi ihe ize ndụ efere firifiri a nwere nyere ndụ na ahụike mmadụ na gburugburu. Tony Batire nọrọ n'akụkọ anyị ji n'aka nyochaa nsogbu iji efere styrofoam na-eku nri na-ebute. Gere ntụgharị ya. Efere firifiri nri styrofoam nke esi na ihe nnweta mmanụ ala emepụta bụ nnọọ ihe nke ọchịchọ ya nọ n'elu ọjị ugbu a. Ka o si na dị, nchọpụta emere na-egosi na n'agbanyeghị ọchịchọ ya, ya bụ efere firifiri bụ nnukwu ihe ize ndụ nyere ahụike mmadụ na gburugburu. Ndị ọka wee na-akọwa na ya bụ efere na-anọ ihe dịka 100 afọ n'ala tupu o repịa, wee na-enye gburugburu ihe iche aka mgba, na-emetọsị ya nakwa ahụike mmadụ, ọrịa ure akpọrọ kansa, ọrịa umeju na ndị ọzọ. N'ihi nke a, ọchịchị obodo Lagos machiri iji ya bụ efere firifiri kụnye nri. Obodo ndị ọzọ nakwa ejikere isonye na nke a iji chekwaba ahụike ndị ha na-achị. Onye isi ala Bola Tinubu na-aga n'ihu na-enweta otito site na mpaghara South East maka idepụta mpaghara a n'atụmatụ mmepegharị akụrụngwa ọkụ latrik site n'iguzobe amụma akpọrọ Light Up Nigeria Power Project n'Enugu. Chineyewoye ji akụkọ a n'uju ya. Nchọpụta emere na-egosi na ọkụ latrik anaghị adị etu ọ kwesịrị agbanyeghị mbọ niile gọọmenti etiti gbagoro, nke emetụtakwala ọtụtụ ihe n'ebe ọ dị njọ, ọkachasị ụlọ azụmahịa nakwa ebe mmepụta ngwaahịa. Amụma gọọmenti etiti mapụtara iji hụ na ọkụ na-adị na mpaghara Naịjirịa tụmadị mpaghara ọwụwa anyanwụ bụ ihe dị mma, bụrụ ihe bara uru
n'ihi na ọ ga-enye aka ndị nwere ụlọ ọrụ nrụpụta ka ha nwee ike nwee ọkụ eji arụpụta ihe. Mgbe e nwere ọkụ eji arụpụta ihe, ọ ga-eme ka ihe a na-arụpụta dị gbanyụụ, nwekwa ohere inye ndị ntorobịa na-achọ ọrụ. Ọ bụ ya mere nhibe a nke osote onye isi ala bụ Senetọ Kashim Shettima hibere amụma ga-ahụ na ọkụ na-adịzi gbanyụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ, bụ nke o mere n'Enugu n'aha Prezident Tinubu n'ime mkpụrụ ụbọchị ole gara aga, ji wee bụrụ ihe ọṅụ nye ndị sitere mpaghara ọwụwa anyanwụ. A na-atụzi anya na ọtụtụ steeti nọ na ya bụ mpaghara ọwụwa anyanwụ ga-erite erere pụrụ iche na amụma ahụ a kpọrọ Light Up Nigeria Project nke ukwuu. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Na mmechi, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Ngagharị iwe zutere ụlọ akwụkwọ dị elu nke Abia State Polytechnic n'ihi ọnwụnwa akwụkwọ ya. Ụlọ ọrụ JAMB akwadola iji mkpịsị odee HB baa ule ya maka ụmụ akwụkwọ ga-esonye n'ule nnwale maọbụ yiri UTME bụ MOOC. Onye nta akụkọ anyị lebakwara anya na nsogbu na ihe ize ndụ dị n'iji efere styrofoam ekunye nri. Ebe a ka okwu jiri nwa agụ n'akụkọ ụwa taa, mana anụgbala taa echebu nta kachifo. Protest rocks Abia State Polytechnic over the death of a student. Joint Admissions and Matriculations Board okays the use of ordinary HB pencil for mock UTME. And our correspondent x-rays the dangers of using styrofoam food packs. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you, and many thanks for joining us on the news at 7. A protest has erupted in Aba, the Abia State capital, on what protesters described as the recurring avoidable deaths in front of the Abia State Polytechnic. The most recent is the fatal accident involving a final year student, Mary Ezekiel, of the Department of Accountancy, Abia State Polytechnic, who was crushed by a truck driver while trying to cross over the highway in front of the institution. Grace Nana reports. Prince, a fellow student of the Abia State Polytechnic, Aba, is still in shock on how a colleague could lose her life from a hit-and-run tricycle operator. A finalist in our midst, HND final, who has gotten a result according to the management, was killed by a truck driver. The keke was the first person who hit the gear and ran away. When she was trying to get herself, the truck driver hit her. Though the identity of the deceased is still sketchy at the time of filing this report, but eyewitness account has it that the ill-fated student was not the first to meet her untimely death crossing the road, as many, including a lecturer, is said to have met their untimely deaths in the same manner. These and other deaths resulting from the non-construction of a functional pedestrian bridge in front of the higher institution led to the protest. This same thing that happened today happened few months ago. We lost our lecturer just in front of the school here. A trailer like this killed a lecturer. After that, 2 weeks later, another keke hit somebody. The person lost her leg. This hospital here, almost every week, we count students that are admitted into this same hospital. Why we are protesting? Number one, we have been requesting even from the past administration that they should come and put speed bomber from Tony Mas Junction to Brass Junction.
We be pleading with the government, and they say they gave us a pedestrian cross. Please, my sister, bear me witness and view the pedestrian cross and see what they gave to us. Something that if a crowd of even 20 step on that place, it will fall. The students call on the government to fix the situation to avert future occurrence. In Aba, Grace Nana, NTA News. The Joint Admissions and Matriculations Board, JAMB, says all candidates sitting for the 2024 mock Unified Tertiary Matriculations Examination, scheduled to hold tomorrow, Thursday, 7th March 2024, are allowed to enter the examination hall with ordinary HB pencil for numerical analysis if they so desire. The board says the clarification became necessary following a series of inquiries from candidates and the general public regarding whether HB pencils are permitted in the examination hall as a writing material. Candidates are asked to ensure they are not in possession of other prohibited items. Women parliamentarians have been advised to unite with a shared vision and take significant strides in the quest for inclusivity and representation in parliamentary matters. This was during the second day of the Roundtable Summit on Women Inclusion in Politics to commemorate the International Women's Day. Our National Assembly correspondent, Amina Seidu, reports. This is a gathering of women parliamentarians from the 36 states and the FCT for the second day to explore ways of addressing issues and chart the way forward. The status for women representation in Nigeria is poor, and within the continent, there are countries that perform better than us. But as it is, well, we have less than 5% representation at the national level, not to mention the state assemblies. In a society where patriarchal norms and systemic biases often hinder women's advancement, we must stand together as allies and advocates. The theme, Inspiring Inclusion, Policy Mechanisms for Gender Parity in Politics, paved way for discussions. These advocacies will stem from our cultural heads, because part of our problems have been the knowledge or the nuances or innuendos that women ought not to be trusted with positions of trust or positions as high as headships or leaderships. When we started this 10th Assembly, the number of programs we've had with women is uncountable since inception of this 10th Assembly, because of the personality of the women involved in this Women in Politics projects. If we really want to change this narrative and we really want to include women, then there has to be a legal framework. Policy and Legal Advocacy Center, the organizers of the summit, said it is committed to promoting transparency and accountability in policy and decision-making process. Amina Seidu, NTA News. We'll take a break here. The news continues shortly. This day. Welcome back. Styrofoam container, popularly known as takeaway food pack, is a popular choice among millions of Nigerians who use it for food consumption and storage both at home and for outdoor events. However, recent research shows that potential dangers this food container pose to both human health and the environment. Toyin Batire in this report examines the dangers inherent in the use of styrofoam food containers. Styrofoam food packs, which are made out of petroleum-based polystyrene, have been in high demand and supply in recent years, especially in this part of the world due to their lightweight and affordability features. I serve my customers with styrofoam food packs because they are affordable for them. I've used it before now, but for long I stopped using it. Not that I really know the implication of it, but I don't just like it. Because major places that we use it, they don't normally wash it before you use it. So I don't like it. I even prefer if they can ban it.
However, research shows that despite their usefulness, these non-biodegradable and carcinogenic products pose danger to both human health and the environment. While research shows that styrofoam products account for 30% of all landfills worldwide, experts are of the opinion that styrofoam takes over 500 years to degrade, releasing toxic chemicals into the environment in the process. Close to 50 dangerous chemicals are released when you have styrofoam degraded in the environment. It's carcinogenic. So it means that when you use it to package your food, you are prone or you're exposing yourself to carcinogenic agents, which are dangerous. And that's why we have the rate of breast cancer, prostate cancer, and sort of liver problem. When it is cold, when the tea is cold and it's not good, there may not be any problem. But when you heat anything and put it inside there, or you use it to heat a microwave, they will use some of those chemicals into what you are eating, and over time you have problems. In response to this issue, Lagos State government implemented a ban on the use of styrofoam, and Ondo State government has also affirmed plans to follow suit in order to protect the health of its citizens. Henceforth, with little orientation, public awareness and sensitization program, it will soon become an offense for anyone to sell or to buy styrofoam materials. While the ban is aimed at addressing immediate health and environmental concerns, it is also a critical step in safeguarding the well-being of Nigerians. In Akure, Toyin Batire, NT News. President Bola Ahmed Tinubu has continued to receive commendations from the people of the Southeast Zone for enlisting the zone in his electricity infrastructure development roadmap through the launch of the Light Up Nigeria Power Project in Enugu. The report. Research has shown that power supply in Nigeria has not been very stable despite the privatization of electricity in 2013 and interventions by successive administrations in the country. Government has tried a lot to liberalize the power sector. Liberalizing the source of supply as well as the source of production of power will help us. Increasing tariff is not easy. It shouldn't be cogitated at all. Don't think about it at all. Practicality of this project is woven into the fabric of NDPHS's illustrious track record, a testament to their exceptional collaboration with esteemed partners such as TCN, EEPC, Enerix One Limited, and Gen Source Power Limited. These words from the Vice President of Nigeria, Senator Kashim Shettima, who was in Enugu a few days ago to launch the Light Up Nigeria Power Project on behalf of President Bola Tinubu, was a cheering news to the people of the Southeast. This is because the people say this initiative by the federal government is expected to revitalize the power sector for increased and sustainable power distribution for the nation's economic development and ensure dedicated power supply to industrial clusters across the country. Many manufacturers closing up, winding up, moving to neighboring West African countries due to epileptic power supply in this country. Any policy that will warrant 24/7 power supply will help to improve the economy. The Light Up Nigeria project is a welcome development. The Light Up Nigeria Power Project aligns with the Electricity Act of 2023, and through this project, state governments will derive the benefits of increased access to electricity, attraction of investment opportunities, revenue generation, and economic growth. In Enugu, Chineyenwoye. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today.
And that concludes our package for tonight. But before we go, a recap of the major stories. Protests have rocked Abia State Polytechnic over the death of a student. The Joint Admissions and Matriculations Board, JAM, have approved the use of ordinary HB pencil for candidates participating in the mock Unified Tertiary Matriculations examinations. And we also brought you our correspondent report on the dangers of using styrofoam food packs. And that was the news. Security is a collective responsibility. Play your part. Thank you so much for watching. Good night.